Thank you. My name is Paul Kibet. Natoka wilaya ya Keyo. Na tuko na shida kadha. Kwanza, katiba hii kielelezi ama katiba ambayo tutaipiga teke tarehe 4 ni iko na shida ya counties. Tangu uhuru tumekuwa tukipigana na ukabila. Na hii katiba imeleta ukabila hata kwa sisi wa Kalenjin. Imesongesha wa Keyo, wa Nandi, wa Kipsigis na wa Pokot katika area zao. Lakini ikikuja kama county ya Wareng ambayo iko cosmopolitan pamoja na ile ya Trans Nzoia, kuna wale ambao wameishi na sisi tangu zamani. Katiba hii haionyeshi representation yao iko pande gani. Ndio kuna tabu ya uongozi, kuna tabu vile umeambiwa ya historical land injustices itakuja katikati yake wakati tunahitinisha counties katika eneo hizi. Pili, please keep it to one question. I'll leave it to one question. Next Okay. question please. Yes. Thank you so much. Asanteni sana. Kwa majina ni Joseph Dolly. Mimi ni mkaaji hapa, kiongozi wa vijana. Ningependa tu kuuliza maswali kidogo in respect to this proposed constitution ambayo iko katika article 55 na ni maswala ya vijana. How are we as young persons guaranteed that the issue of employment will be tackled well as in line with this proposed constitution? Kwa nini ninasema hivi? Tunajua ya kwamba kuna vijana wengi sana ambao wamesoma, hawana kazi, they have degrees, masters, na kuna this culture ambayo imekuwa ni culture ya recycling of old civil servants. The issue of maybe retirement age 55 years, serikali nayo inafanya nini? Inaongeza, inakuwa maybe 65, 60 years. Mambo ya experience, kama kuna maybe article ama advert ya kazi mali fulani, unasikia experience ya maybe 5 years, 10 years. How are these young persons going to get work, employment? Because we know that this constitution imeguarantee ya kuwa ni mandate ya serikali kushughulikia vijana katika masuala ya nini? Masuala ya ajira. Thank you so much. Sana. The next question please. Yes, go ahead. My name is David Maritim. Now, I do understand the issue of land personally. Lakini on behalf of the so many Kenyans in this particular region, swali langu ni inaenda kwa COE. Katika article 40 inataja kwamba maneno ya right ya mtu binafsi imelindwa katika sehemu hiyo. Lakini ukienda katika article 68 inataja kwamba parliament shall enact a legislation kuweka minimum na maximum kwa maneno ya mashamba. Shida kuu katika this region, na ningekuwa ni vizuri kutueleza katika hali ya mwangaza maana ya minimum na maximum kwa shamba ya mtu binafsi inamaanisha nini. Hiyo itasaidia watu wengi. Asante sana. Lithomi, I'm going to start with you on the issue of representation in terms of counties. Ningependa yule ndugu ambaye aliuliza swali hilo kuhusu serikali za ugatuzi. Kwanza tuangalie katika mswada wa katiba lengo ni nini. Ukiangalia hapo malengo yameelezwa waziwazi. Moja katika malengo ni kuleta utawala karibu na watu. Hilo ndio lengo. Na pia mswada wa katiba umetambua kuwa katika kaunti moja watu wote hawatakuwa ni watu wa kabila moja ama watu wa jamii moja. Na ndio sababu ukiangalia katika kifungu namba 174 section 174, ukiangalia vizuri hapa inasema hapa to foster national unity by recognizing diversity. Kwa hivyo hata katika hiyo kaunti yenyewe kwanza tunataka umoja wa kitaifa. Lengo la counties sio kuwa watu watengane, na pia itambue kuna watu tofauti tofauti ambao wanaishi katika hiyo county. Kwa hivyo lengo ni kuleta utawala karibu na wananchi, sio kuwatenganisha. All right, Bishop Korir, on the issue of development and youth employment. Youth unemployment has been raised across the country as one of the pertinent issues in the reform agenda. Your response? Kuhusu mambo ya vijana, sema kweli shida iko, kwa sababu vijana hakuna employment mpaka sasa hivi. So tunatarajia ikiwa mpango wa serikali vile itapanga kuweka maanani sana juu ya vijana. Shida iko, kwa mfano ukosefu kwa
kazi sana, karibu wengine waende kwa retire kabla kuajiriwa kazi. The question of land, minimum and maximum holdage, what will it be according to the, if you have a First of all, that is a question of legislation, and it's subject to your representative that you will elect in the next parliament. I think, first of all, let's not forget the fact that the question of land has been a historical problem in this country. It's been one of those reasons that we've had clashes all over. So what we are saying is there really any meaning in any one individual in this country owning almost the size of a province or of a district, sometimes without any explanation, and especially if that land is acquired through dubious means, through corruption, through illegalities and irregularities. So what we are saying is if you must acquire land, there has to be some proportionate responsibility on how much can you actually own. You will also realize that in this proposed constitution, for the first time, we are saying that land is a national heritage. Kenya ni yetu sisi wote, for the first time. And because we are moving away from this idea that mtu moja ndio anaweza kutoa amri kwamba kumpatia mtu fulani, kumgawia mtu fulani shamba. Kuna watu ambao wana milki ardhi, even within municipalities, against the law. Even though the law expressly prohibits that. So we are saying, nobody, and we, this proposed constitution is also saying you must now use your land economically and properly to the benefit of the nation. People own forests, they own even road reserves. You saw roads being, houses being demolished. So I think the question is, if you must own land, honestly, what is equitable? What is fair in you owning land, especially when you're talking about IDPs? Since 2008, we have IDPs in this country. They have no land. So we are saying we must regulate that which is our national heritage. All right, let's take a question here. Yes, go ahead. Okay. Endelea na swali lako. Kwa majina naitwa Marian Ndausian from Marigat. I'm from the marginalized community called El Chamus. I'm going to ask my question concerning community land. Yeah, community land where I come from, we are living in a community land, not a private land or public land. I'm worried about the provision of Article 63, which says the national community land is registered lawfully under the name of the group. Speak into your mic, please. Speak into the mic, yeah. Okay. I want to ask the expert of constitutional review, how many groups? Because it's registered under the group. Again, there is a question of provision of any law. Which kind of this law you are talking about? Is it the law the law that we are talking about right now, or these other laws which we are waiting to guide the living of the community in the grassroots? Thank you. All right. Where's my, yes, go ahead, please, at the back. My name is Eunice Maina, and my concern is about Chapter 68. That the Parliament shall enact registration to regulate the recognition of protection of matrimonial property, and in particular the matrimonial home, during and on the termination of marriage. There down we come to the review of all grants and the protection of the dependents. Maybe my question is, when we are talking about these marriages, are we talking about all forms of marriage, ama ni zile zenye ziko registered? When we are talking about grants, we have a very hectic process when it comes to maybe trying to have what maybe the deceased had. Will they review? And then we have your process ya kwenda kuchukua hiyo grants of administration and grants of probate. Will it be easier for us or even more hectic? Okay, thank you. Please go ahead with your question. Okay, my name's Philemon Cheriot from Kerio Valley, Flospa. My concern is going to be directed on the interests of communities on natural resources. I wanted to know whether this constitution will protect communities against exploitation, because I tend to believe that most of the natural resources don't benefit local communities. And my opinion was that if it would have been possible, equity and co-ownership should be addressed in the new constitution.